So in the video we will see the preparation of ammonia and its properties. So last class we just saw the Haber's process, nitrogen preparation path using from nitrates and other compounds. And the last we had reactions of nitrogen. We are yet to see the reactions of nitrogen. So reactions of nitrogen la pathina, first reaction reaction with the metals. So when any metals, group 1, group 2 metals, highly reactive metals, when they react with nitrogen, they form the corresponding nitrates. And nitrate ion is N3 minus. And we saw some of the entrance type of questions in regarding the nitrate ion. How many electrons are there present obtained? Then reaction with the non-metals. When nitrogen reacts with the non-metals, it forms ammonia, Haber's process. This is we are going to see in detail. The preparation of ammonia and what are the conditions required for that. So, another reaction when nitrogen reacts with oxygen, it forms a host of oxides. That's the oxidation state periodicity. Nitrogen forms a range of oxides with starting from +1 oxidation state to +5 oxidation state. We have a range of oxides. One particular method of preparation of nitrogen oxide is the Birkeland-Hyde process. Here just you note it down because naming reactions of course NCERT le entrance. So where a current of oxygen is passed through nitrogen, you get nitric oxide, 2NO. And then next reaction reaction in the present reaction with oxides. Reaction with oxides. So aluminum oxide when we heat it, remember when the reagent is a gas, that is nitrogen, oxygen, and whenever the reagent is a gas, we need a solid for that gas to get adhered to. Appadan the reaction narakum. So surface chemistry chapter நம்ம டீடைலா படிக்க போறோம். Gaseous reaction நம்ம எப்போ பண்றதா இருந்தாலும் அந்த கேஸை நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா depending upon the solubility of the gas, sometimes the gas may dissolve or gas may not dissolve or it will come out. So if the gas doesn't dissolve, then the reaction will not take place. So in order to facilitate the gaseous reaction to take place, we need a solid. Like for example, if you take the hydrogenation of ethene, which is studied in 10th standard, when you add hydrogen, you add nickel or platinum or palladium as a catalyst. So when you add that catalyst, hydrogen gets adsorbed onto the surface of those catalyst. And when you add ethene to that, the reaction will be facilitated to take place. So that basic point you have to remember. Why I am telling you that, because in this reaction in Al2O3, when nitrogen is added to this, we need a solid coke, which will adsorb the nitrogen onto the surface. And you need enormous conditions to reaction to, because N triple bond N, to break the N triple bond N, you need a lot of energy. Then only the reaction will take place. So you have the aluminum nitride will be formed. Whereas when you look at the group 1 and group 2 nitrates, they easily form, because they are highly reactive, they easily form. Aluminum is our medium type of reactivity series. So mesentyl, PSBC la adu react aayidum. Mesentyl and the category la adu varadnaala you require more rigorous conditions, especially with its oxides. Similarly, when you take calcium carbide and react it with nitrogen, now we are looking at the reactions of nitrogen, chemical reactions of nitrogen. So as I told you before, you need an enormous heating to break the N triple bond N to form the corresponding compound. Here, this CaC2, calcium carbide, will first form cyanamide, which is acting as a nitroleum fertilizer. This is for entrance purpose. They will ask you which of the following is nitroleum. So in the highlight you try to focus and remember for entrance. When you revise for entrance, in the highlighted mostly question. Okay, so this cyanamide, and this cyanamide, it is formed when it is hydrolyzed, it liberates ammonia. So we can see that plus minus reaction, as we do it in the organic chemistry, we get ammonia is released. Similarly, when you take
ethyne, acetylene, and you pass ரெண்டுமே gas. இந்த pass a current of nitrogen pass பண்ணும்போது we get what is called as cyanogen. So where this CH bond breaks, because in the triple bond உடைக்கிறதுக்கு you need enormous energy, therefore இந்த bond அவ்வளோ ஈஸியாக உடையாது. அதனால இந்த H bond உடைஞ்சு you get the CN, cyanogen, that is formed with the liberation of hydrogen. So nitrogen is generally used in lyophilization and in cryosurgery because it has got a tremendous cooling effect. கார்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட காருக்கு டயருக்கெல்லாம் காற்றடிக்கும் போது சம்டைம்ஸ் நைட்ரோஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ நைட்ரோஜன் கேஸ் வந்து இட் வில் காஸ் அ கூலிங் எஃபெக்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் லாங் ரன்லாம் போகும்போது, லாங் டிரைவ்ஸ் எல்லாம் போகும்போது, எஸ்பெஷலி சம்மர்லலாம் போகும்போது ரப்பர் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். ஸோ டு இன்க்ரீஸ் த லாங்கிவிட்டி ஆஃப் த டயர்ஸ் they sometimes nitrogen கேஸை வந்து ஃபில்அப் பண்ணுவாங்க, which will cause a cooling effect. அதனால் அந்த வேர் அண்ட் டேர் வந்து கம்மியாயிடும். லயோஃபிலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் freezing of biological specimen. For example, when you get a biological specimen, ஏதாவது ஒரு டிஷ்யூ ஏதாவது எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், when you pass the nitrogen with the tissue, அந்த நைட்ரஜன் அந்த டிஷ்யூவில் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஷ்யூ வந்து ஹார்டு சாலிடாக மாதிரி ஆகிடும். அது ஹார்டு சாலிட் ஆகிடும், அது ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். அது அப்போ அதை நம்ம அப்படியே அந்த லோ டெம்பரேச்சரில் அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். அது எதுவுமே ஆகாது, அந்த டிஷ்யூ வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாது. And later on, sometime when we require the tissue back again for any purpose, then we can room temperature கொண்டு வந்தோம்னா nitrogen evaporate ஆகி கேஸாக வெளியில் போயிடும். Then we can get back the biological specimen. That process is called as lyophilization. So the process of freezing of specimen in sub-zero temperatures using nitrogen is called as lyophilization. Cryosurgery, cryo அப்படின்னா கோல்டுன்னு அர்த்தம், பைரோனா ஹீட்டுன்னு அர்த்தம். பைரோ என்ஜின்ஸ்னா ஹீட்டுன்னு அர்த்தம், க்ரியோனா கோல்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் சர்ஜரிஸ் விச் ஆர் டன் யூஸிங் வெரி கோல்டு கண்டிஷன்ஸில் நம்ம அதை பண்ணுவோம். ஸோ தட் அனஸ்தீஷியாவோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப தேவைப்படாது. அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கொடுத்தாலே வந்து உனக்கு சென்சேஷன் போயிடும். ஸோ அதில் கொஞ்சம் நம்ம பண்ணுவோம். அண்ட் வி நோ தட் நைட்ரஜன் இஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அமோனியா அண்ட் இன் அதர் மெனி காம்பவுண்ட்ஸ் which is used for the industrial purpose.